Nunca pensé que mi propia hija me dejaría en la calle. Nunca imaginé que el hombre con el que se casó me arrebataría la dignidad en mi momento más bajo, y que ella se lo permitiría. Pero lo que ellos no sabían era que la vida tenía una última carta para que yo tragara. Y cuando la jugué, todo cambió. Preparate, porque lo que estás a punto de oír no es solo una historia, es un ajuste de cuentas. Comenta abajo desde donde estás viendo, y no olvides suscribir al canal para más historias como esta. Me llamo Margaret. Tengo 58 egos y hasta hace no mucho crié en algo llamado amor incondicional. Especialmente cuando se trataba de la familia, construí mi vida alrededor de mi esposo y nuestra hija Amanda. Cada comida que cocen, cada fiesta que planeé, cada dolor que ahora fue para ellos. Cuando mi esposo falleció de cáncer el año pasado, sentí como si el suelo desapareciera bajo mis pies. Pero me dije a mí misma que todavía tenía a Amanda. Todavía tenía a mi hija. Vendí la casa que mi esposo y yo habíamos construido desde cero en Cedar Park, al norte de Austin. Demasiados recuerdos, demasiadas noches despertando, esperando oír su voz, lamento desde la cocina. Amanda y su esposo Chad me ofrecieron un lugar de cuidar por un tiempo, o al menos Amanda lo hizo. Chad apenas levantó la vista del teléfono cuando me mudé. Intenté no ocasionar problemas. Me cuidé en mi cuartito del fondo. Cocinaba, limpiaba, me ofrecía para hacer mandados, tratando de ser útil, tratando de no estorbar. Pero Chad tenía una manera de hacerme sentir no decidida. Sus ojos siempre cargaban esa irritación, como si yo fuera una estela bajo su piel. Empezó con cosas pequeñas. Ponía los ojos en blanco si hacía una pregunta. Cambiaba la TV cuando yo estaba a mitad de programa. Una vez la oí murmurar por lo bajo, pero seda, mientras pasaba junto a mí en el pasillo. Intenté convencerme de que había oído mal, pero en el fondo sabía que no era así. Amanda, ella no decía nada. La miraba buscando apoyo, una palabra, lo que fuera. Pero siempre lo minimizaba. Está estresado, decía. El trabajo ha sido duro. Trago la vergüenza y me quedé calada. Eso es lo que hacen las madres, ¿no? Pero esa noche, esa única noche me destrozó. Estábamos en la mesa. Yo había hecho pastel de palo, su favorito. Amanda estaba deslizando el dedo por el teléfono. Chad sirviendo cerveza como siempre. El silencio era pesado. Entonces de la nada, Chad levantó la vista y dijo, ¿sabes? Quizá es hora de que dejemos de fingir que esto es temporal. No somos una caridad. Amanda se quedó rígida. Yo lo miré fijamente. ¿Qué quieres decir? Él sonrió con desdén. Quiero decir, cuando se supone que voy a durar esto, no estás trabajando, no estás aportando. Tenemos cuentas. No formemos para alimentar bocas extra. Se me cortó la respiración. El corazón me late mal. Mira Amanda desesperada. Amanda no me sostuvo la mirada. Tal vez es lo mejor, murmuró. Si encuentras algo más estable por el bien de todos, por el bien de todos. No great, no discute. Me levanté, camino a mi cuarto, empaqué mis cosas 2 minutos. Eso era todo lo que me quedaba de mi vida. En esa cuera Lori mientras empacaba. Las lágrimas llegaron después, cuando estaba afuera del edificio de ellos. El viento mordiendo me través del abrigo, y me di cuenta de que no tenía a dónde ir. Amanda no me acompañó afuera.
Chat ni sequire se molesto en finger. Mi sente en la cera una hora. La batería del teléfono estaba muerta. Mi corazón también. Recuerdo haber pensado, hasta se siente separada. Y esa noche me registré en el motel, de esos donde el papel tape se despega y la máquina expendedora se traga de cambio. Me quedé despierta, mirando el techo, preguntando cómo todo podía volverse tan frío, preguntando qué había hecho para merecer este tipo de abandono. A la mañana siguiente le envié un mensaje a Amanda. Entiendo. Te amo siempre. Sin respuesta. A la semana siguiente envió otro, y luego otro. Complegos, pequeños updates, silencio. Pasaron 3 meses. Cada día se sentía más largo que el anterior. Intenté postularme a trabajos, lo que fuera. Pero nadie quería contratar a una viuda en duelo de casi 60 sin experiencia reciente. Consider limpiar casas, cuidar niñas, pero mi cuerpo ya no se movía como antes. La soledad era asfixiante, y peor que eso, la vergüenza. Le había dado todo a esa niña. ¿Cómo pudo darme la espalda tan fácilmente? Una tarde, mientras revisaba una calle de recuerdos familiares, tratando de sentirme cerca de algo, lo que fuera, lo encontré. El viejo diario de mi madre. No lo había leído en ecos, quizá nunca. Pero algo me atrajo hacia él. Me senté al borde de la cama del motel, pasé las páginas, y entonces lo encontré. Un nombre, una verdad, un secreto que lo cambió todo. Recuerdo el momento con claridad. Me temblaban las manos. El corazón se me aceleró porque de pronto ya no era solo la madre la que la echaron. Era alguien totalmente distinto. Y por primera vez en meses sonreí. Me lo había inquietado todo. Pero no tenía idea de lo que se venía. Después de esa noche, los días se desdoblaron unos con otros como acuarelas grises corriendo en un lienzo húmedo. La habitación del motel olía a aire rancio y cigarrillos leonos. El zumbido de la máquina expendedora fuera de mi puerta se volvió una llama de llorada. Me quedé calada. No lo oraba todas las noches, pero cuando lo hacía era en silencio. Es tipo de lento en el que todo el cuerpo tiembla, pero lo guardas dentro porque nadie va a venir a consolar. Le escribí a Amanda a través del cuarto día. Un mensaje simple. Estoy bien. Solo quería saber cómo estás. Sin respuesta. Lo intenté de nuevo 2 semanas después. Solo un emoji de corazón, nada. Me dije que estaba ocupada, que volvería en sí, que ya debía estar tergiversando las cosas. Pero a medida que pasaban las semanas, y esa esperanza empezó a pudrirse dentro de mí, mi dinero se estaba acabando. Intenté conseguir trabajo de medio tiempo. Supermercados, recepciones, incluso un diner junto a la autopista. Pero estaba sobrecalificada o no encadraba. Quizás en modo educado de decir demasiado vieja y demasiado cansada. Una noche, me senté en el piso de esa habitación, ordenando la única calle que había traído conmigo que no era en ropa. Era una calle polvorienta de recuerdos de la casa. Unas fotos viejas, algunas cartas, y en el fondo del todo, un pequeño libro de cuero. El diario de mi madre. Me sorprendió. No recuerdo haberlo empacado. Casi lo guardo de nuevo, pero algo en la manera en que el cuero se sencha en mis manos me hizo detenerme. Encendí la vieja lámpara de la mesa lateral y abrí la primera página. Su letra no había cambiado respecto a las notas que me misa en la lonchera cuando era niña. Con bucles, prolija, siempre contenta.
Al principio era cosa ordinaria. El clima, la iglesia, cuijas per los precios del spur. Per luego la entrada fachada en junio. El volvió hoy. Dio que desearía que las cosas fueran diferentes. Que desearía poder casarse conmigo. Pero tiene una familia, un negocio, un nombre que proteger. Margaret nunca lo sabrá. Nunca debe saberlo. Solo rezo para que algún día entienda cuánto la amo. Aunque haya nacido de un error y del deseo, la ley dos veces. Luego otra vez. Nunca debe saberlo. Se me cortó la respiración. Fui más adelante. Entrada tras entrada. Pistas, recuerdos, encuentros en hoteles. Pequeños panos en efectivo que ella intentaba rechazar pero necesitaba desesperadamente. Nunca lo nombraba por completo, solo iniciales, picheas, pero luego otra entrada febrero. Día que había hecho arreglos para que, si algo le pasaba, se aseguraría de que Margaret tuviera algo, una parte de lo que construyó. No será oficial, por supuesto. Es demasiado peligroso. Pero mi permiso un fideicomiso, una carta. Dio que su abogado, el señor Goldstein, sabría es nombre. Me pegó como un puñetazo en el estómago. Goldstein, ya lo había visto. Me tomó 2 días y varias búsquedas en línea en la computadora compartida del motel, pero lo encontré. Leonard Goldstein, abogado de herencias retirado, enlistado en un despacho privado en Dallas. No llamé, no podía. Me temblaban demasiado las manos. En su lugar, envié una carta manuscrita real, explicando quién era yo, quién era mi madre, y pidiendo, suplicando una conversación. 2 semanas después, recibí una llamada. Recuerdo como se quebró su voz cuando mencioné el nombre de mi madre. La conocía no solo profesionalmente, personalmente. Siempre me pregunté si algún día te pondrías en contacto, Dio. ¿Hay algo que necesitas ver? Toma un Greyhound a Dallas a la mañana siguiente. Mi maleta estaba en medio empacar por si resultaba ser un estafador. Pero cuando entré en aquella oficina silenciosa, llena de libros viejos, y un silencio en más antiguo, supe que era real. Me entregó un sobre solado, amarillento, frágil. Era de Harold James Sterling, el fundador de Sterling Energy, una de las mayores petroleras del centro de Texas, un hombre al que había visto en recortes de periódicos toda mi vida. Un hombre con familia, reputación, legado. La carta estaba dirigida a mi hija Margaret Louise. No pude leerla en hora de una sentada. Lori antes del segundo párrafo. Lo admisa todo. El affair, el arrepentimiento, el amor silencioso, y luego la promesa. En caso de mi muerte, he dispuesto que una porción de mis activos personales, no rastreables a través de mi patrimonio, te son entregados por medio del señor Goldstein. Eres mi sangre. Y aunque fui demasiado cobarde para reconocerte en vida, te reconozco ahora en la muerte. El señor Goldstein deslizó una carpeta sobre la mesa. Dentro, cuentas bancarias, una cartera de inversiones modesta, documentos de propiedad, títulos, el valor total, un poco más de $1,000,000. Mira los papeles, luego a él. Esto es real, Susur. Asencio, es tuyo. Siempre lo fui. El corazón me retumbaba. No por el dinero, sino por primera vez en mi vida me sentía elegida, vista. No great nene me desplom. Solo me quedé sentada, silenciosa como un susurro, deando que la verdad me levara como una lluvia largamente esperada.
Iase noche en mi habitación del motel no dormí. Mayor el techo como lo había hecho durante meses. Pero esta vez, con una sonrisa asomando en mi rostro, pensar en que me desacaran. Pensar en que estaba acabada, pero no tenía ni idea. No estaba rota, apenas estaba comenzando. No regresa Austin de inmediato. Algo dentro de mí había cambiado para siempre. Ya no era solo Margaret, la madre olvidada. Ahora era alguien nueva. Alguien a quien le habían mentido toda su vida y por fin veía la verdad. Por primera vez en meses, quizá ecos no me hagaba en vergüenza. Respiraba claridad. Me quedé en Dallas unos días más, simplemente caminando por barrios, sirviendo café en silencio, mirando a la gente vivir sus vidas. Personas que no habían sido desechadas como yo. Y por primera vez, no las envidié, las estudié. Me pregunto quiénes de ellas levaban sonrisas que ocultaban dolor, quiénes habían sido traicionadas, quiénes habían escalado de vuelta de ser invisibles. Leonard Goldstein no solo me dio la herencia, me dio tiempo. Tiempo para procesar, tiempo para entender lo que ahora tenía en las manos. No era solo riqueza, era poder, y no tenía idea de qué hacer con él. Pero duelo tiene una manera de convertirse en combustible cuando te han humillado lo suficiente. Cuando regresa a Austin, no volví al motel. Reserva un alquiler de corta estancia en el centro, justo al lado de South Congress. Limpio, moderno, silencioso. El tipo de lugar que Amanda y Chad jamás imaginaron que pudiera pagar. Empecé a vestir distinto, más pulida, más deliberada, no ostentosa, solo invisible de una manera nueva. El tipo de invisibilidad que te abre puertas. Empecé a ver videos de YouTube sobre inversión, bienes raíces, contratos. Aprendí el lenguaje de los negocios, no por quisiera construir un imperio, sino por querer proteger. Nunca volvería a estar indefensa. Few entonces cuando lo encontré. El anuncio estaba enarrado en un sitio de subastas inmobiliarias, un edificio de apartamentos en el este de Austin. Algo deteriorado, pero estructuralmente sólido. La ubicación el mismo complejo donde vivían Amanda y Chad. Me quedé mirando la pantalla. El corazón despojado. Estabilizado como en dificultades, con el propietario en impago de impuestos. Subasta programada en 2 semanas. No dude. Con la ayuda del señor Goldstein, creé una LLC, una sociedad pantalla anónima. Presenté la documentación, transferí los fondos, y puse la oferta. No planeaba venganza. No exactamente. Pero iba a tomar el control del único lugar que ellos querían dominar. Luego la subasta y pasó. Gain en silencio, legalmente, completamente bajo el radar. Y así, de la nada, yo era dueña del edificio donde ellos vivían. Donde me habían echado con 2 maletas y una excusa justa, donde me humillaron en mi momento más bajo. Recuerdo estar sentada en mi escritorio, mirando la escritura. Y susurrar en voz alta, a ver cómo la gusta Chad pagó la renta a una boca que no pudo aumentar. En mis disputas, se enviaron las cartas de notificación a todos los inquilinos. Las rentas serían revaluadas, los términos de los contratos revisados. Y para Chad y Amanda, el nuevo monto era el triple, no el doble, el triple. Precio de mercado más cargos atrasados. Debió explotar. No necesitaba verlo para saberlo. Podía sentir la rabia 10 kilómetros de distancia. Pero no se trataba de dinero. Se trataba de orgullo.
Chad era en hombre que necesitaba sentirse en control. Yo acababa de quitar la alfombra de debajo en silencio. Amanda intentó llamarme 2 días después del aviso. Era la primera vez que se comunicaba desde la noche en que me fui. Dije que fuera al buzón de voz. Mamá, no sé si te enteras, pero está pasando algo raro. Nuestra renta se disparó como mucho. Chad está perdiendo el control. Yo solo, no sé, ¿podemos hablar? No respondí. Esto no iba de venganza. Iba de gravedad. Tenían que sentir el peso de sus decisiones. Pasan coach por el edificio una noche tarde. Tenían las luces encendidas. Podía ver sombras moviéndose detrás de las cortinas. Amanda pasando de un lado a otro, Chad gritando, su silueta inconfundible. Los observe un minuto, luego me fui. Parte de mí se sentía vieja, parte de mí se sentía reivindicada, parte de mí todavía dolía como el infierno. Porque incluso ahora, sabiendo lo que sabía, teniendo lo que tenía, habría dado cualquier cosa por ser invitada de vuelta. No al departamento, sino al corazón de mi hija. Pero sabía que eso no era posible. Al menos no todavía. Así que me quedé en silencio y esperé, porque a veces la justicia más estruendosa es la que no dice ni una palabra. Yo en no había irme edito, no me di cuenta de cuando había cambiado, hasta que vaya. Amanda en el supermercado 3 semanas después del aumento de la renta. Ella no me vio. Yo estaba a 2 pasillos, oculta tras una estantería de cereales con descuento. Se veía cansada. No solo cansada, agotada. Lavaba el pelo mal recogido, como solía hacerlo cuando había estado llorando. Su querido iba medio vacío, sobre todo básicos baratos, arroz, huevos, unas latas de marca blanca. Debería haberme ido. No, lo hice. La seguí por la tienda distancia, el corazón latiendo como si estuviera haciendo algo malo. Se detuvo frente a una caída de mac and cheese, luego miró el teléfono. Un texto de chat quizá. Sus hombros caerán. Dejo la calle de vuelta. Es momento mi cuerpo. No por la compadecera, sino por recuerdo la niña que corría hacia mí llorando cuando se raspaba la rodilla. La que me pedía todas las noches que revisara si había monstruos debajo de su cama. Ahora vivía con uno. Conduja casa isdía me senté en el sofá en silencio durante horas. Mirar por la ventana, pensando en cómo la vida nos había torcido hasta volvernos extragas. Pero me recuerdo que esto no era castigo. Era consecuencia. La consecuencia llevaba mucho tiempo pendiente. Ahora tenía planes. No solo al edificio, sino una partida de ajedrez silenciosa y lenta. Cada movimiento calculado, cada paso meditado. Como LLC completamente en regla, la propiedad transferida legalmente, empezó reparaciones. Pequeñas al principio, guitarras, cerraduras rotas, luces parpadeñas. Chad nunca se dio cuenta. Estaba demasiado distraído por el aumento, gritando al administrador por email, exigiendo respuestas. Pero yo lo conocía cómo funcionaba su ego. No se iba a mudar. Vería eso como una derrota. Amanda lo seguiría como siempre. Así que seguí. Cambié la señalización de la propiedad. Instalé una cámara de seguridad cerca del vestíbulo. Actualiz los buzones de los inquilinos. Todo bajo el nombre de mi empresa, ML Holdings, abreviatura de Margaret Louise. Nadie sabía quién estaba detrás. Luego el aviso,
inspecciones anuales obligatorias. Chad envió una respuesta furiosa a través del portal de inquilinos, llena de amenazas vacías y indignación moralista. Sonreí al verla. Se estaba desmoronando, y yo no tenía que mover un dedo. Mientras tanto, me estaba convirtiendo en alguien a quien apenas reconocía. Ahora me peinaba distinto, ropa más afilada. Caminaba con propósito. Empecé a tener encuentros de pequeños negocios con seudónimo, aprendiendo las cuerdas de las bienes raíces, construyendo conexiones. Nadie preguntaba sobre mi pasado. Solo viene una mujer calada, compuesta, con mirada aguda y efectivo a mano. El mejor disfraz es la verdad que uno dices. Una mañana, Pace junto a Amanda y Chad en el estacionamiento cuando salía de una reunión con inquilinos. Mantuvo las gafas de sol puestas, el cabello recogido en un monopolcro, documentos en mano. Amanda apenas me miró. Chad no me reconoció en absoluto. Y esa noche me senté en mi sala sirviendo té, pensando en lo extraño que se siente pasar justo al lado de tu propia hija y ser invisible. No porque seas débil, sino porque eres más fuerte de lo que recuerdan. No podían ver mejor porque solo conocen la versión de mí que solían controlar. Y esa mujer ya no existía, las llamadas de Amanda continuaron. Mensajes de voz suaves, vacilantes. Hola, mamá. Solo quería ver si quizá tenías tiempo para hablar. Sé que las cosas han sido complicadas. No las devolví, no por crueldad, sino porque necesitaba que ella sintiera el vacío que crió. Y cada vez que la duda se me colaba, abrí el diario de mi madre. Leía esas palabras una y otra vez. Margaret nunca lo sabrá. Nunca debe saberlo. Pero ahora lo sabía, y con ese conocimiento legó una especie de armadura que nadie podía atravesar. Ya no era la mujer suplicando cuidar bajo su techo. Era la mujer que lo poseía. Siempre creí que la venganza no se trataba de desquitarse, se trataba de equilibrio. Justicia sin fuego, una corrección, no una guerra. Pero cuando vi el email de respuesta de Chad, después de recibir el aviso del aumento de su renta, admito que una pequeña chispa de satisfacción se encendió dentro de mí. Asunto, aumento de renta. Esto es absolutamente inaceptable. Debe ser un error, triplicar nuestro alquiler. Eso es extorsión. Exijo hablar con quien se dueño de espacio. Hemos vivido aquí 3 ecos y nunca nos atrasamos una sola vez. Esto es un robo, lo firmó. Chad de Herman, como si su nombre significara algo. Leí el email 3 veces y luego lo reenvié a mi administrador con una nota simple. Por favor, responder usando la cláusula estándar C sobre ajustes a precio de mercado. Sin excepciones especiales, Chad no solo estaba enojado, estaba atenido. Su arrogancia nunca dejó espacio para la idea de que alguien pudiera superarlo. Se había acostumbrado tanto a estar en control que la idea de responder ante un casero sin rostro lo enloquecía. Amanda intentó llamarme de nuevo y esa misma noche. El buzzón de voz fue distinto, sin pretensions. Mamá, sé que no contestas, pero de verdad necesito hablar contigo. Las cosas están difíciles ahora. Chad está molesto. Lo descarga en todo. Estamos tratando de resolverlo. Yo solo te extraño. De verdad. Su voz se quebró al final. Por un momento, mis dedos flotaron sobre la pantalla. Podía devolver la llamada, decir que todo estaría bien, que arreglaría todo, pero no. Lo hice porque no estaba bien,
Why yo no podia seguir arreglando los líos que ella ayudaba a creer. Amanda había permitido que él me echara como si no fuera más que una factura que no podían pagar. Why ahora que la presión cae sobre ella, recuerdo como marcar mi miro. No, que se sentara un poco más en el SIL dot la semana siguiente. Otras medidas adicionales en la propiedad. Nueva pintura exterior, iluminación en pasillos, mayores de jardinería. La renta de Chad no era solo un castigo. Estaba financiando mayores para los demás inquilinos, y esa era la ironía. Todos los demás se beneficiaban. Él simplemente no lo veía. Empezó a dar notas enfadadas bajo la puerta de la oficina. La presión del agua pesta, la basura se acumula. Si esto es por lo que estamos pagando es una broma. Cada nota quedó sin respuesta. Amanda dejó de dar mensajes. Empezó a mandar textos. Cortos. Hoy podemos hablar. De verdad te necesito. Luego silencio otra vez. Mientras tanto, yo veía ligar los estados de cuenta. MO Holdings era estable, rentable incluso. Los otros inquilinos eran callados, respetuosos, y pagaban a tiempo. Solo Chad hacía ruido, y Amanda atrapada en la tormenta. Pero las cosas cambiaron cuando recibí el informe trimestral del administrador del edificio. Algunas venían fotos de la unidad de Chad y Amanda. El babo con mojo, azulejos de la coquina agrietados, corrió accumulándose en el piso. Estaban recortando gastos, viviendo al límite. Debería haber sentido lástima. En su lugar, sentí claridad. Esto no se trataba solo de renta, se trataba de poder. Y Chad lo estaba perdiendo rápido. Se corrió la voz en el edificio de que había empezado a tomar horas extra en el trabajo. Amanda la vieron llorando en los escalones traseros una tarde, sin otro inquilino. Se estaban deslachando desde dentro, y yo no tenía que decir en una palabra. Y esa era la parte la que volvía una y otra vez. Durante tanto tiempo, yo era la que suplicaba ser escuchada, rogándole a Amanda que viera lo que Chad era, que viera en que se estaba convirtiendo por estar a su lado. Ahora ellos se jagaban en su propio silencio, y yo estaba mirando desde arriba, literalmente. Mi nuevo departamento daba al patio de ellos, otro edificio, piso más alto, barrio más seguro, una vista que ellos nunca podrían costear. No las miraba todo el tiempo, solo lo suficiente para recordar que no estaba loca, que no había imaginado la traición, que lo que me hicieron merecía consecuencias. Y aún así, a pesar de todo, algunas noches me encontraba sentada junto a la ventana, sosteniendo el teléfono, mirando el último mensaje de Amanda. De verdad te necesito. La mujer dentro de mí, la mayor act. Pero la mujer en la que me había convertido sabía que esto era solo el comienzo. Siempre pensé que el desamor llegaba en momentos ruidosos. Puertas que se azotan, gritos, escenas plicas. Pero el verdadero desamor es silencioso. Liga en la forma de un beso de voz que no devuelves, un mensaje sin leer. El silencio entre ti y alguien que alguna vez te llamó mami. Las llamadas de Amanda se detuvieron. Los textos se ralentizaron, pero el tono de su lado pareció solo crecer. Por lo que supe a través del personal del edificio, la tensión en su departamento se había convertido en hostilidad abierta. Chad estaba cortante con todos, rechazando solicitudes de mantenimiento y exigiendo inspecciones innecesarias, buscando a quien culpar. Amanda, me dijeron,
Paresha como si no hubiera dormido en días, no me regocijé, no lo celebré, esto no iba de verlo sufrir. Era algo mucho más doloroso, ver a la hija que crié quedarse voluntariamente en una jaula y llamarla amor. Una tarde, mi administrador envió en informe tras una queja por ruido. El vecino de abajo había oído una discusión acalorada, gritos sobre perder el control y todo esto es de culpa. Chad salió dando un portazo y no volvió hasta la mañana siguiente. Amanda se quedó encerrada en el departamento toda la noche. Luces apagadas, cortinas cerradas, despair, no por Chad por ella. Tardó 2 días más, 2 días largos y dolorosos. Luego, justo cuando el sol se escondía tras los árboles una tarde, sonó el intercom de mi edificio. Hola, habla Amanda Harmon. Yo me preguntaba si Margaret o si mi mamá vive aquí. Se me detuvo el corazón. No contesta inmediato, solo mira la pantalla paralizada. Luego, lentamente, presione la apertura de puerta. 10 minutos después, un golpe suave resonó en la puerta de mi departamento. Cuando la abrí, estaba Amanda empapada por la lluvia. Una bolsa de spur apretada contra el pecho como si fuera lo único que la mantenía en pie. Tenía los ojos rojos y abrió la boca, pero no salió nada. Parecía alguien que se había quedado sin palabras días atrás. Mi hija a un lado. Entró despacio, goteando agua en el piso de madera. La di una toalla y nos movimos en hablar. Coente la tetera serví 2 tazas de manzanilla. Se sentó en el borde del sofá como si no quisiera quedarse mucho, como si no lo mereciera. La cuisinó, miró su taza con la mirada fija. Él no es quien yo pensaba que era, dio al fin, mi calada. Quiero decir, lo sabía, parte de mí siempre lo supo. Pero me decía que era Esther's, que solo necesitaba apoyo, que si tenía paciencia cambiaría. En así no dije nada. Alzó la vista, la voz temblorosa. Creo que alguien nos está apuntando, está obsesionado. Ha estado revisando mi teléfono, mis correos. La semana pasada me siguió al trabajo. Día que se aseguraba de que yo no estuviera involucrada. Un escalofrío le recorrió el cuerpo y no por frío. Me preguntó si estaba ocultando algo, si te estabas ocultando algo. Eso me cortó la respiración, no espero respuesta. Le dije que no había hablado contigo en semanas. Que ni siquiera sabía dónde estabas. Hizo una pausa. Pero eso era mentira. La miré los ojos por primera vez. Encontré de edificio en un aviso de seguridad. La misma empresa administradora lo dijo. No fue difícil. Por supuesto que no. Amanda era lista. Siempre lo había sido. Pero ser lista no siempre significa ser valiente. Y ahora parece alguien que por fin había abierto los ojos y el diablo lo que vea. No hablo, no. Te extrago, susurro. Pero ya no sé ni cómo estar contigo. Abrí la taza. Te fuiste, dio con la voz quebrantos. Y yo te dije que él te ecara. Finalmente hablo. No, Amanda, no te limites de decirlo. Te pasas de su lado. Eso lo detuvo en seco. Parpadeó, se le entreabrieron. Los labios como si quisieran negarlo. Defenders, pero no quedaba nada que defender. Me levanté, camino a la ventana, miré la noche. Suplique por de voz y esa noche, dije, solo una palabra, solo una. Why te quedaste en silencio? Detrás de mí la oí exhalar. Un sonido bajo rodo. No pensé que se pondría así de mal, tío.
Crié podium arlo. No put as manager on hambriasi, dijan voz baja. Olo sobrevives te vas, no respondió. No hacia falta, nos quedamos en silencio mucho rato. Dos mujeres que comparten sangre pero no confianza. No, quizá nunca. Cuando por fin se levantó para irse, dejó la taza con cuidado, los ojos enrojecidos por lágrimas que no caen. No espero perdón, Dio. Solo necesitaba recordar cómo se sentía estar salvo. La acompañé a la puerta. Se detuvo, luego se volvió de pronto y miró con los brazos. No devolvió el brazo al principio. Luego sí, pero con suavidad, con cautela, como quien intenta sostener un recuerdo, sin dejar que se le escape entre los dedos. Cuando se apartó, no dio adiós. Solo me miró una vez más y se fue. Y al cerrarse la puerta tras ella, sentí algo moverse muy hondo en mi pecho. No perdón, and no, pero el destello más tenue de algo que quizá algún día crecería en eso. Si ella lo permitía dar, la invitación salió en marcha por la mañana. En silencio, profesionalmente, sin fanfarria. Reunión de asistencia para discutir próximas renovaciones del edificio, programada en la sala común la semana siguiente. Asistencia obligatoria preguntas bienvenidas. Sabía que chat estaría. Sabía que no podría resistirse. Quería en nombre una cara, alguien a quien cenar. No tenía idea de que caminaría directo a las manos de la mujer a la que desechó como un electrodoméstico roto. El día de la reunión, late temprano. Lavaba en blazer gris carbon y vaqueros oscuros. Simple, elegante, irreconocible. El cabello, ahora en ondas suaves, rozaba mis hombros. No me parecía en nada a la mujer que una vez suplicó por una brizna de dignidad en la mesa de la coquina de Amanda. La sala com se fue llenando despacio. Los inquilinos fueron llegando, algunos curiosos, otros molestos, la mayoría indiferentes. Y entonces llegó Chad. Entró con el aire chulesco de quien espera confrontación. Amanda detrás de él como una sombra. No miró ardido, no me notó. Solo vio al administrador al frente y fue directo hacia él. ¿Dónde está? Exigió, quiero hablar hoy con la persona a cargo. El administrador se mantuvo calmado. Todas las preguntas serán atendidas durante la presentación. Chad resopló. Amanda miró sus zapatos. Yo estaba sentada cerca del fondo colada. Empezó la presentación. Avisos rutinarios, mayores, cronogramas, el nuevo sistema de seguridad, el paisajismo actualizado, el aislamiento mejorado, cambios prácticos, decisiones sensatas, todo financiado en parte por la misma renta que Chad había protestado con tanta amargura. Luego el administrador hizo una pausa. Queremos agradecer a Mel Holdings por su compromiso con revitalizar la propiedad y priorizar la comodidad de los inquilinos. La dueña está aquí hoy. Si alguien tiene preguntas, me puse de pie. La sala se volvió hacia mí. Camin despacho hacia el frente, tranquila, firme. Cada paso, un tamborileo silencioso en mi pecho. La cara de Chad se torció en confusión, luego en incredulidad. La boca de Amanda se abrió de sorpresa. Me dirigí a la sala. Buenas tardes, dije. Me llamo Margaret. Soy la dueña de este edificio. Podías oír caer un alfiler. Chad se levantó tan rápido que la silla raspó el suelo. Esto es una broma. ¿Qué clase de juego es este? Lo mayor de verdad y ve las gritas que había intentado ocultar, el sudor tras el cuello, las bolsas bajo los ojos, el pánico.
No hizo luego de suave, solo negocios. Dio en paso adelante. Te manipulaste esto. Has estado detrás de todo el tiempo. Sabes nuestra renta. Estás intentando arruinarnos. Mi mantu firm. Te tian techo. Hais mayores. Trade todos los inquilinos por igual. Lo que no hais fu olvidar. Abrió la boca para hablar, pero me volvió el grupo. Si alguien ten preguntas sobre los cambios o mayores, tan gasto las respondo al final de la reunión. Gracias, mi hizo un lado. La reunión continuó, pero la tensión no abandonó al aire. Chad no se sentó. Se quedó allí, temblando furioso. Amanda estaba sentada con las manos fuertemente entrelazadas en el regazo, ojos abiertos y gemidos. Cuando la reunión terminó, los inquilinos se acercaron a mí, estrechando manos, haciendo preguntas, agradeciendo. Algunos los sospechaban, la mayoría no tenía idea. Chad esperó hasta que la sala se vació. Entonces Marco me. ¿Crees que has ganado? Sesio. Pero esto no es nada. Te has ganado a un enemigo. Lo mayor a la misma altura. No, Chad, yo no he hecho nada, TC. El día que me miraste a los ojos, y me trates como si no importara. Amanda se interpuso entre nosotros. Chad, basta. Él se volvió hacia ella atonido. ¿Qué dices? He dicho basta. Repitió más alto esta vez. Ella no es tu enemiga, nunca lo fue. ¿Te lo eres? La miró como si lo hubiera golpeado y, en cierto modo, lo hizo. Amanda se volvió hacia mí, la voz temblando. No lo sabía. Te lo juro. Lo del edificio, el dinero, nada de eso. Asentí, lo sé, ¿por qué no me lo dijiste? Porque tienes que verlo, no solo oírlo. Parpadeó para contener las lágrimas. Chad bufa, dando un paso atrás. Se lo merecen el uno el otro. No, digan voz baja, ella se merece algo mejor. Luego me di la vuelta y me fui. Y por primera vez desde aquella noche horrible en su esquina, sentí que algo cambiaba dentro de mí. No venganza, no satisfaction, sino poder. Silencioso, firm, y completamente mío. Amanda apareció en mi puerta otra vez por días después. Esta vez sosteniendo algo en sus manos que me hizo flaquear de rodillas en cuanto lo vi. Un libro, cuero desfeito, esquina rota, al lomo apenas aguantando. El diario de mi madre. Abrí la puerta sin decir palabra. Entró, ojos muy abiertos, respiración temblorosa. Lo encontré en mi armario, Dio. La última vez que te visité debiste hallarlo. Lo colocó en la mesa de centro como si fuera sagrado. Y para mí lo era. Lo leí. Se me detuvo el corazón. No estaba tratando de fiscanear, se apresuró, pero reconocí su letra. Yo solo. Estaba buscando algo que tuviera sentido. El silencio cayó entre nosotras como una cortina pesada e inmóvil. No sabía lo de Harold Sterling, susurró. Ni del dinero, ni del fideicomiso, ni de nada. Asentí una vez despacio. Yo tampoco lo sabía. No hasta que no me cuidaba nada que perder. Se le quebró la voz. Mamá, ¿por qué no me lo dijiste? ¿Por qué me dejaste creer que estabas en defensa? La mayor a los ojos. Y por una vez no apartó la mirada. Porque lo estaba. La noche en que me cerréis la puerta no tenía un plan. No tenía dinero. En esa cuera tenía un lugar don lugar sin que alguien golpeara para decirme que bajara el volumen. Amanda hizo una mueca. Encontré el diario en mi punto más bajo, cuando contaba monedas por cenar.
Cuando no había hablado con nadie en una semana, es diario no solo mi dio quien era. Mi recuerdo que importaba. Que mi madre no solo me amó. Lucho por mí en silencio sin poder mostrar lo llamas. Amanda se sentó, las manos apretadas en el regazo. No sé cómo me convertí en el tipo de hija que pudo hacer lo que hice. Me lo pregunto una y otra vez. Camin hacia la ventana, mira la que la bayo, el zumbido tranquilo de la vida pasando. No te convertiste en agua de golpe, dije. Fueron decisiones pequeñas de pasar cosas. Elegir la paz sobre la verdad, creer que el amor significaba lealtad. Incluso cuando duel, se puso de pie y camino hacia mí. Lo dije. Las palabras cayeron como una bomba. Intento revisar mis cosas otra vez. Mi portátil, mi bolso. Le dije que no. Ay, fiu. Gritó, hizo una maleta y se fue. Día que volvería. Cambié las cerraduras al día siguiente. Me volví hacia ella atonida. No sé quién soy sin él, admitió con la voz temblorosa. Pero prefiero averiguarlo a seguir desapareciendo. Un silencio espeso con todo lo no dicho pasó entre nosotras. Luego miró el diario. No te mereces lo que dejáis, lo que te hicimos. No puedo arreglarlo, pero quiero intentarlo. Volví junto a el despacho, me senté a su lado. Soní con oír esas palabras, dije. Pero cuando las dices ahora, no arreglan el pasado. Lo reescriben. Me miró confundida. Le tomé la mano con delicadeza. Ahora me ves. Eso lo cambia todo. Nos quedamos juntas mucho rato. Es tipo de silencio que no duele, sino que cura. El que liga cuando por fin la verdad ha dicho lo sayo. Antes de irse esa noche, se detuvo en la puerta. ¿Tino me crees para ser débil, Dio? Solo olvid lo fuerte que eres. Sonreí suavemente. No, dije. No lo olvides. Solo dejaste mirar. Y ahora estaba viendo todo. No solo en quien me había convertido, sino quien siempre fue. Cuando llegó el email de Chad, casi no lo abro. La línea de su no por sí sola me revolvió el estómago. Tenemos que hablar ahora. Lo leí despacio, con cuidado, sus palabras afiladas, frenéticas y corriendo desesperación. Lo sé todo sobre el edificio, sobre la renta, sobre tu pequeño secreto con Sterling. ¿Crees que eres lista? ¿Crees que puedes arruinar mi vida y marcharte sonriendo? Permíteme dar algo claro. Si no dejas esto, ir la prensa. Tu nombre, el affair de tu madre, todo. A ver cómo cuida tu preciosa reputación cuando todos sepan de qué clase de familia vienes. Me quedé mirando la pantalla en silencio aturdido. Por fin había conectado los puntos. De alguna manera, a través de Amanda o de su propia indagación, había descubierto la verdad. Pero no tenía miedo porque había planeado ese momento desde el día que compré el edificio. Reenvié el email a mi abogada. A la mañana siguiente, Chad recibió una carta de CC y desistimiento. En ella iban los registros de cada mensaje amenazante que había enviado a la oficina de la propiedad. Los documentos falsificados que intentó presentar para un bufete ficticio. Y los emails manipulados que habíamos rastreado discretamente hasta su IP. Había huellas de inquilinos, registros de sabotaje de mantenimiento, e incluso clips de audio de sus arrebatos en espacios públicos del edificio. No necesitábamos presentar cargos penales. Con una demanda por difamación y acoso bastaba. Entró en pánico.
Lo su poc amanda mi lamo tu dias dispus. Se fiu, dio, con la voz temblorosa. Empaco maestros yo estaban el trampeo. Dejo una nota diciendo que lo están casando. Dio que arruine su vida. Él arruinó la suya. Dijan voz baja. Amanda guardó silencio. Luego, lo siento de nuevo por haber pensado alguna vez que merecía mi silencio. Tenías miedo, respondí. Yo he estado allí. El miedo te empequeñas, pero no tienes que cuidar de así. No pasó mucho antes de que Chad intentara contraatacar, publicando diatribas vagas en red social, insinuando corrupción, traición. Nunca dio nombres. No podía permitírselo. No después de que la segunda carta de mi abogada amenazara acciones legales por cada palabra que publicara. Se quedó calado después de eso, al menos en público. En privado, sabía que jamás olvidaría el día en que se dio cuenta de que la mujer a la que echo con dos maletas y una cara cansada. Ahora era dona del techo sobre su cabeza. Del contrato es su nombre y de los slaves de cada puerta que él alguna vez me cerró. Amanda, por su parte, estaba transformándose. Se muda de la unidad en un mes. Encontró un estudio pequeño cerca de su trabajo. Empezó terapia. Se unió a una clase comunitaria de arte. Incluso me pintó algo, un abstracto de un fénix en rollos oscuros y dorados. Lo colgó sobre la chimenea. Ahora hablamos más a menudo, no todos los días, pero cuando lo hacíamos era real, honesto. No más fin gir la última pieza del rompecabezas Lego en un sobre. Otra carta. Esta del señor Goldstein. Felicidades, Margaret. El edificio ha sido transferido oficialmente. Los últimos inquilinos han firmado nuevos acuerdos. La demanda contra el señor Harmon se ha resuelto a tu favor. Ahora eres libre de vender, mantener o restructurar como consideres. Doble la carta con cuidado, la sostuve contra mi pecho. Esto no iba solo de dinero o propiedad o venganza. Se trataba de verdad, de recuperar mi nombre, mi historia, mi fortaleza. A la mañana siguiente, llamé a una agente inmobiliaria. Estaba lista para cerrar el último capítulo y abrir la puerta a una vida que ya no tenía que sobrevivir. Por fin podía vivirla en mis términos. Vendí el edificio a finales de primavera. La documentación final se firmó en marzo luminoso y sin nubes. Sin fanfarrias, sin ceremonia, solo el clic silencioso de una pluma, un apretón de manos firme, y el peso de tres ecos de duelo. Traición y silencio por fin levantándose de mis hombros. El dinero se transfirió a mi cuenta al día siguiente. Pero no celebró. En su lugar escribí un cheque grande. La mitad de lo obtenido fue un refugio local para mujeres y niñas en crisis. El tipo de lugar que Ayala hubiera sabido que existía la noche que me cuida en la serra con dos maletas, y sin mar. Les pedí que construyeran un ala con el nombre de mi madre. The Elevator House. Fue mi manera de honrar a la mujer que me dio fuerza en silencio. Que escondió una vida de secretos para que yo algún día descubriera la verdad y me convirtiera en algo más de lo que el mundo esperaba. La otra mitad la usé para comprar una casita. No era ostentosa, solo un encantador dos dormitorios en la misma calle donde crecí en Cedar Park, robles al frente, un columpio en el porche. Espacio suficiente para el silencio, para samer, para cultivar tomates si algún día me deben ganas de intentar. El día que me mudé, Amanda ayudó a cargar calles.
No dio mucho, yo tampoco. Pero después de terminar de desembarcar, se sentó a mi lado en el columpio del porche, las piernas recogidas, los ojos recorriendo la calle como intentando reconocer a la niña que solía ser. Recuerdo andar en bici aquí, dio en voz baja, antes de que todo se complicara. Asentí. Siempre estuviste salvo aquí, Badij. Olvid como se sencha, susurro. No hablamos de Chad. No hacía falta. Su capítulo se había cerrado sin un final dramático, solo silencio. Desaparecen una ciudad nueva, un trabajo nuevo, probablemente una mentira nueva, pero no antes de firmar un acuerdo de confidencialidad y dejar discretamente sus amenazas. Ahora era un fantasma. Amanda se quedó a cenar. Hicimos sándwiches de queso a la plancha y sopa de tomate, como solíamos cuando era pequeña. Ella se rió cuando quemó un modo. Yo miré cuando intentó culpar al sartén. Fue la primera risa de verdad que compartimos en ecos. Y esa noche, después de que se fue, me quedé en la ventana con una taza de té entre las manos, mirando las de la luna extendiéndose por el césped entero. Y por primera vez en muchísimo tiempo, dije las palabras en voz alta. Te perdono. No Amanda, a mí misma. Porque esa era la parte más difícil. No resurgir de las cenizas, sino aprender que yo nunca fui el fuego que intentaron apagar. Fui la chispa que subestimaron. Me enseñaron que el silencio era debilidad, pero aprendí a convertirlo en arma. En tener un arma. Y me convertí en alguien que nunca podrían olvidar. Me senté en el sofá, abrí el diario por última vez, y guardé una nota dentro para que Amanda lo encontrara algún día. No necesitas su amor para ser digna. No necesitas su aprobación para ser fuerte. Solo necesitas la verdad y nunca olvidar quién eres. El reloj marcaba suave de fondo. Mi té se enfriaba en mis manos. Pero mi corazón por fin estaba cálido. No necesitaba gritar. No necesitaba ganar. Solo necesitaba ser quien siempre fui. Y ahora por fin estaba en casa. Gracias por escuchar. No olvides suscribir y sentirte libre de compartir tu historia en los comentarios. Tu voz importa.